మేమేమో ఆర్డర్ వచ్చి ఒక లాలీపాప్ అలాగే చికెన్ పాప్కార్న్ అయితే ఆర్డర్ చేశాము. ఫ్రెష్గా ప్రిపేర్ చేసి మన ముందే కోటింగ్ చేసి మరీ ఇచ్చారు. టేస్ట్ ఎలా ఉందో అయితే చెప్పేస్తాను. ఫస్ట్ నేనేమో చికెన్ లాలీపాప్ అయితే ట్రై చేశాను. చికెన్ అయితే అవుట్ సైడ్ చాలా క్రిస్పీగా అయితే ఉంది. అలాగే దీనిపైన అయితే పెరి పెరి అయితే చల్లారు. చాలా టేస్ట్గా అయితే ఉంది. కెచప్ అండ్ మయో అయితే బెస్ట్ కాంబినేషన్ దీనికి. టేస్ట్ చాలా బాగుంది. హాట్గా అయితే ఉంది. పాప్కార్న్ టేస్ట్ కూడా ట్రై చేశాను. చాలా బాగుంది. ఈ షాప్ అడ్రస్ వచ్చేసి ఎయిర్ బైపాస్ రోడ్, అపూర్వ షాప్ పక్కనే అయితే ఉంటుంది. ఇలాంటి మంచి ఫుడ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. అంతవరకు బాయ్.